பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்டிங்ல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்? பார்ட்னர்ஷிப்ல see first part about basic with P&L appropriation account and capital account and you have to understand the past adjustments. இந்த மாதிரி மூணு aspects நம்ம கவர் பண்ற போறோம். That's the fundamentals. When it comes for the capital account, we have fixed capital as well as fluctuating capital methods. So two methods are there. In case of fixed capital method ஆக இருந்தால் parallelly you have to open current account also. இதெல்லாம் தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல பார்க்க போறோம். We are going to study in the fundamentals. Second being reconstitution of partnership. Reconstitutionல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படி சொன்னாக்க, நடந்துட்டு இருக்கிற பிசினஸ்ல புதுசா ஒரு பார்ட்னர் சேர்ந்தா அந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, admission. And one of the partners wants to retire, how can we deal retirement? And one partner got admitted and another partner wants to retire. So ரெண்டுமே parallel இருந்தா அந்த sum எப்படி போறது? Retirement. Okay. Partner retirement. Come retirement. And you have to handle the case of death. Even existing partner kullara alteration of P&L ratio kuda irukku. Alteration of P&L ratio will also be there. These are the 5 aspects will be called as reconstitution. You have to understand that in detail. Okay, so I am going to discuss all the aspects one after one hereafter. When it comes for the reconstitution, admission, retirement, admission come retirement, death, alteration of P&L ratio, you need to understand some additional adjustments. Final accounts prepare பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம adjustments படிக்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நமக்கு adjustments இருக்கு. என்னென்ன adjustments பார்க்க போறோம் அப்படி சொன்னாக்க, as one new partner is got admitted, now you have to give him some share. As you are giving a share of profit to the new partner also, existing partner's profit and loss also gets disturbed. So it's your duty to find out what is the new P&L ratio. That will be the predominant adjustment here. Finding new P&L ratio. Okay. அதே மாதிரி அந்த சமயத்துல இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸும் as on the date of admission or retirement என்ன வேல்யூன்னு பார்க்கணும். Some years ago they could have started the business. By the time the assets value and liabilities value may be totally different. At the time of admission it will be again different. So how can we admit based on the old number? இன்னைக்கு என்ன வேல்யூன்னு அதை பேஸ் பண்ணி தான் அட்மிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எடுத்து இன்றைய மதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். That process will be called a revaluation. That process is called a revaluation. Revaluation of assets and liabilities. And third being, இந்த கம்பெனி ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கிரியேட் ஆயிருக்கும். That is called goodwill. அதுக்கு என்ன வேல்யூ? அந்த வேல்யூ வந்து யார் காரணம்? ஏற்கனவே இருந்த பார்ட்னர்ஸ் அவங்களோட உழைப்பினால தான் இந்த வேல்யூ கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா the worth of goodwill is meant for them only. That also be calculated. And you have to understand whatever the profit left over is going to be distributed. P&L account distribution இருக்கு.
Especially one more adjustment is called JLP, joint life policy. That they handle pandrathu joint life policy. Fifth being section 37. இது வந்து predominantly related to the death. Sometimes it may be related to the retirement also. Okay. இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம டீடைலா பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். And goodwill will be discussed separately and new P&L ratio will also be discussed separately. So இதெல்லாம் தனித்தனியா படிச்ச பிறகு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக. இந்த ரெண்டு செட் யாருக்கு உண்டுனா CA ஃபவுண்டேஷன் as well as CMA இன்டர் உண்டு, CMA ஃபவுண்டேஷன் கிடையாது. Then you have to understand there is a dissolution case and amalgamation, absorption, reconstruction. இந்த மாதிரியான கேஸ் இருக்கு. These two chapters are exclusively for CMA inter as well as CA inter, not for others. You don't need to worry about that. Clear? Hope so you could now understand the introduction of partnership. என்னென்ன மாதிரியான questions வரும்ங்கறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். இத ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல குறிச்சிட்டீங்கன்னா எழுதிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொண்ணா நம்ம பண்ண இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டே வந்துடலாம்.